Speaker sir, the House strongly resolves the government to formulate a heritage conservation policy. Goa has got 51 notified structures under the State Archaeology Department and close to 430 additional monuments and structures with immense heritage value. The state government is yet to put in place a heritage conservation policy to conserve and preserve these architectural monuments. Rao Savagram Mukharasa. उलयात मंत्री रिप्लाय दिता पण ताजे बरोबर तिगांनी जर एका बरोबर एक्सप्लेन केले what they really desire to get from this policy. I have a reply, so I would request all the reply करू मागीर करतात. Speaker sir, the Department of Archaeology has notified 51 monuments as in the resolution. The 51 monuments and sites of archaeological importance as protected monuments and sites as per Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980. Besides, there are another 21 monuments and sites notified in Goa by Archaeological Survey of India, Government of India, as protected monuments and sites as per the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958. Out of 21 centrally protected sites, Church Complex at Old Goa is a World Heritage Site recognized by UNESCO. Apart from these, there are buildings, sites of historic and aesthetic importance of Goa notified under Section 15 of the Goa Town and Country Planning Act, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Act 2008, and the Goa Land Development and Building Construction Regulation 2010. They have a conservation committee also, and one of the members is from archaeology. Besides, there are notified conservation zones by TCP. There are over 430 or over 400 such buildings, the private heritage structures and buildings which are under TCP. The Department of Archaeology, along with the Department of Archaeology Museum of Government of Maharashtra, has even submitted joint proposal to UNESCO for declaring rock art sites for recognition of World Heritage status. UNESCO in its tentative list of World Heritage Site, which has accepted one of our proposal, that is at Pansai Mall in Sulkarna of Kavrepilla Panchayat. Apart from all these sites and monuments, government is aware that there are hundreds of other heritage sites and monuments which are having archaeological and cultural significance. Many of such potential archaeological sites and monuments are in a living condition where people are using such spaces, traditions and rituals purpose. Recently, government has accorded administrative approval to notify 7 more sites and monuments as protected sites and monuments. So far, we have taken the administrative approval, and the further step is the land survey of all and demarcation plan and putting up a survey plan out of that. Government has also accorded approval for initiate survey of prehistoric Stone Age sites throughout the state. For this purpose, we have already initiated efforts with prehistorian archaeologists, international repute, such as Dr. Path Chauhan Institute of Science, Education and Research, Mohali, Punjab, and Dr. Rija Abbas, Indian Numismatic Historical Cultural Research Foundation, Nasik, Maharashtra, and their team. Speaker sir, government has also accorded approval to sign MOU with Department of Humanities, Indian Institute of Science, Education and Research, Mohali, Punjab, to carry out survey of prehistoric sites, antiquities and other technical assistance wherever required. The government has also accorded approval to carry out extensive survey of all heritage structures which are more than 100 years of old and also antiquities which are of archaeological importance
from government as well as private ownership. Speaker sir, this survey is planned on the line of Government of India National Museum on Monuments and Antiquities. The structures and the objects directly has to be maintained. For that, on the lines of national policy for conservation, the government of Goa working on the preparing heritage property policy, as it was a commitment announced by the Honorable Chief Minister in his budget speech. And with this initiative, we have started initial discussions and panel discussions with the for the public consumption for building the public opinion in the public domain. And for this purpose, the Department of Archaeology has conducted a panel discussion by inviting various stakeholders on the topic of heritage policy for Goa on the occasion of World Heritage Day on April 18, 2023. It is not that because the resolution has come and we are going ahead with this. The process is initiated long back, and we had a panel of debate on by the experts such as Dr. Ashish Rege, Principal Goa College of Architecture, Dr. Abhijit Sadle, one of the renowned architect, Dr. Seema Rasbud, Department of History of Goa University, Dr. Purnanand Savaikar, Goa College of Engineering, architect Chandan Parab, architect Srimati Savani Shetty, archaeologist were invited as a guest speaker. Speaker sir, the focus here is heritage conservation policy is very much required for the state. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट काम करीत आयिल्लें आसा. आनी ताजे हांव सांगता कित्याक लागून जाय तें. इट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप. हें रेजोल्युशनूय आयिल्लें आसा एंड इट वील स्ट्रेंथन आवर एफर्ट्स. आनी ताचे खातीर एक म्हणजे आमकां वेरियस स्ट्रक्चर. गोवा वॉज रूल्ड फॉर 450 years बाय पोर्तुगीज एंड देन आफ्टर वी गॉट अ लिबरेशन. दे हॅव लेफ्ट ओवर देर आर सर्टन मॉन्युमेंट्स. ताजे पयलीं खुबशे हाजेर आक्रमण जाल्लीं गोंयचेर आनीक गेले म्हाका दिसता की 1200 वर्सां पयलीं सन कदंबकालीन पसून कांय स्ट्रक्चर्स आसात. हे सगळे मेनटेन करपाचे. ते हेरिटेज पॉलिसी इज व्हेरी कंजर्वेशन पॉलिसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी नीड टू कंजर्व, वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू प्रिजर्व, वी नीड टू रिस्टोर एंड वी नीड टू मेनटेन ऑल दीस सायट्स सो दॅट ताजे जे वॅल्यूज आसात ते उरपाक जाय. आनी हिस्ट्री भितर आमचे येणारे जनरेशना भितर आमचे जे दायज आसा ते सगळ्या लोकां मुखार वचपाक जाय. आनी हिस्ट्री ही सारकी मेनटेन जावपाक जाय. हिस्ट्री मेळत तशी जावपाक जायना. हाचे खातीर अत्यंत गरजेचें. म्हणून आमकां हे सगळे आयडेंटिफाय केल्ले ऑल हेरिटेज सायट्स आमकां एक लिस्ट आउट करपाक जाय. तातूंत भितर कॅटेगरायज करपाक जाय. कॅटेगरायज म्हणजेच खंयचे ग्लोबल वॅल्यू खंयच्याक आसा, इंटरनॅशनली वॅल्यू कितल्याक आसा, आमकां नॅशनल इम्पॉर्टन्स कित्याक आसा, आमच्या स्टेट इम्पॉर्टन्स खंयचे, विलेज इम्पॉर्टन्स खंयचे. आनी अकॉर्डिंगली आमकां ज्यो वेरियस बॉडी आसतल्यो कोणी मेनटेन करपाचे, वेदर इट हॅज टू बी मेनटेन, रिनोवेटेड ऑर दी परमिशन्स आर फॉर एनी ऑफ दी चेंज ऑर इनोवेशन फ्रॉम whom. ह्यो सगळे पॉलिसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट पर्पज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हॅव टू बी allocated to each of the department, whether it is maintained by the state, central or village or TCP or whichever. Tourism pusun aile jar jayet, it can become a part of that. Heritage policy is not only for the archaeological purpose. It is meant for the tourism. आमकां heritage tourism करतलो जर जाय, tourismaचे घेवचे पडटले. आमकां TCP कडल्यान खंयची परमिशन जाय तेन्ना TCP के आसतलें आनी आर्किओलॉजी आसतलें. आय थिंक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट वील टेक दीस इनिशिएटीव आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट हे मेन आसतलें. The framing of rules for different categories, the heritage conservation policy is very much required. Preservation, conservation, restoration, maintenance, हे सगळे आमकां करपा खातीर एक पॉलिसी आसचीच पडटली. Delegating powers to different bodies, तेय आमकां करचे पडटले. Frame a policy for private structures, privileges, relaxations, मागीर funding. म्हणजे हांव कोणाक विशयी विचार जे प्रायवेट स्ट्रक्चर्स आसात. आज चांदोर बागान भितर अनेक अशीं ओल्ड घरां आसात. आमकां होली स्पिरिटा कडेन अनेक ओल्ड हेरिटेज घरां आसात. आमच्या हातून माला हातून भितरय खुबशीं अशीं हेरिटेज घरां आसात. दे आर प्रायवेट, बट ऑल दोज इंडिविज्युअल्स आर वरीड अबाउट वेन द नोटिफिकेशन जावं ते आयडेंटिफाय जातात
तेन्ना ह्या ओनराक भंय दिसता की आपल्याचेर खंय तरी गदा येतली, हाचे फुडें आपूण आपल्या घरान भितर रावपाक शकतलो काय ना, तें मोडल्यार आपल्याक हक्क आसा काय ना सारकें करपाचें, तें रिनोवेशन कॉस्ट आपल्या कडेन झेपतलो काय ना, त्या रितीन तें करपाक जाय, आपल्याक जाय तशें ना. म्हणून आमकां ह्या पॉलिसी भितरूय अशें करपाक जाय, सगळ्यांचे कन्सेन्सस घेवन हावजाचो आनी इन पब्लीक डोमेन ऑल्सो, की तुमचे जरी तो स्ट्रक्चर आसलो जर जायत जाल्यार तुमकां कितें फंडींग जाय जाल्यार सरकारान तें फंडींग करपाचें प्रोविजन ह्या पॉलिसी भितर आसतलें काय ना. भिवपाक कोणाकच भंय आसपाक जायना की आपलो ओल्ड स्ट्रक्चर, इट इज अवर हेरिटेज, आणि ती मेंटेन करपा खातीर जर ताका आमी लॉस करून करता जर जायत, इट इज नॉट प्रॉपर. सो इन माय ओपिनियन वी शूड टेक हीज ओपिनियन्स ऑल्सो अँड वॉट ही वॉन्ट्स. हें ब्युटिफिकेशन करून जर आमकां टुरिजम तातूंतल्यान बरे रितीन जाता, एखादे वेळ तें केले नंतर ताका तें लेट आवट करपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान ताचेय चारितार चलता आनी आमचे हिस्टोरीक व्हॅल्यूय ताचो प्रिजर्व जाता. सो ऑल दीज आस्पेक्ट्स हॅव टू बी टेकन केअर इन कन्जर्वेशन पॉलिसी. सो द पॉलिसी दॅट वी इंटेंड टू डू इट, taking the public opinion, taking the elected representatives' opinion, taking the opinion of all the stakeholders, जे प्रायवेट पासून आसा पळय न्ही तांकांय कॉन्फिडन्सा घेवन आनी तांकां कांयच दुखय नासतना तांचें स्ट्रक्चर वेल मेंटेन करून तांकां ते पार्ट ऑफ रेवेन्यू कसो करपाचो आनी स्टेटीक रेवेन्यू कसो करपाचो, हे सगळे पॉलिसी अत्यंत गरजेची आसा. ताच्या भायर आमचे जे जे किल्ले आसतले, जे जे कितें एन्शंट हें आसतलें अजून पर्यंत जे आयडेंटिफाय जाले ना, वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफायींग ऑल दोज. फॉर दॅट पर्पज म्हाका दिसता की हांव म्हयन्यांतले 4-5 दीस तरी ह्या सगळ्या सायटींनी दोज आर आयडेंटिफायड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, तांचें ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय, रिस्टोरेशन जावपाक जाय. आय कीप माय टूर्स एवरी एटलिस्ट अ वीक इन अ मंथ. अशें खुबशे आमी भोवून केल्ले आसात. ताचे भायर ज्यो नवे सायट्स आसात त्यो कशे तरेन हाडपाच्यो, आयडेंटिफाय करपाच्यो, जो प्रोसेस आसा तो खंयच्या हातून भितर म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेतल्या नंतर ताच्यो बाउंड्रीज, ताका कितें लागतलें हें सगळें करपाची आमची तयारी आसा. हांव मागता की आमचे जे रिजोल्युशन हाडलेलें आसा तांकां हाचे भायर जर कितें हाचेर संभाशण करपाचें आसा, प्रस्ताव मांडपाचे आसा जाल्यार तांणी तें मांडूं येता. स्पीकर सर, रेझोल्युशनाचें उत्तर मंत्र्यान वाचिल्लें आसा. आतां हें रेझोल्युशन स्पीकर सर आमचे दायजाचेर, गोंयकारांचें दायज म्हळ्यार आमची हेरिटेज. आतां हेरिटेज म्हणटा कितें, टेंजिबल हेरिटेज आनी इंटेंजिबल हेरिटेज म्हणून आसता. कोंकणीन म्हणपाक गेलें जाल्यार स्पर्शनीय आनी अस्पर्शनीय दायज, हाजेर हांव उलोवंक आतां उबो रावलो. स्पीकर सर, 30 मे 1985 30 मे 1985 मेरेन गोंय आशिल्लें युनियन टेरिटरी. तेन्ना आमकां खंयचे कायदे लागताले, सेंट्रल लॉज लागताले, थोडे पोर्चुगीज एक्ट्स लागताले, चड करून युनिफॉर्म सिवील कोड, आनी एक कॉम्प्लेक्स अशें जक्स्टापोजिशन म्हणटा तें, म्हळ्यार एक कोफुजांवाची लिगॅलिटीज गोंयांत चलताल्यो. आमी 25वी स्टेट जाली आमच्या देशाची, आनी ताजे मागीर एक्ट्स आनी रुल्स एमेंड जावपाक लागले, रिव्यू करपाक लागले. स्पीकर सर, थोडे एक्ट आनी रुल्स अजून मेरेन रिव्यू करूंक जाय, आनीक हे रिव्यू करूंक ना म्हणून एक पॉलिसी जी जाय पडटा ती पॉलिसी ना. आनी ही पॉलिसी कित्याक जाय? ही पॉलिसी जाय एक हार्मनी आनी ऑर्डर हाडपाक, चड करून ह्या सॅक्टरान, हे टेंजिबल आनी इनटेंजिबल हेरिटेजाच्या सॅक्टरान. स्पीकर सर, एक एरिया जी ओवरलूक जाल्या म्हणटा ती ही एरिया जी हांव टेंजिबल आनी इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द स्टेट म्हणटा. स्पीकर सर, एक पॉलिसी ले डावन करप आनी ती लायबल करप, लायबल म्हळ्यार कितें, ती फॉलो करप हें चड गरजेचें. आनी कोणाय फॉलो करप? Every administrative office and individuals alike. So law minister also comes in the picture in this. Speaker sir, every administrative office and individual should be aware of Goa's heritage, preserve, protect and carry forward the richness of this land. It is very imperative, Speaker sir. Post liberation and post statehood,
खूब नॉन गोवन एंटिटीज लोक आनी कंपनीज गोंयांत आयल्यो आनी ह्यो येवन तांकां मे बी दे वर नॉट अवेअर ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ गोवाज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज and they may have intentionally or unintentionally been the cause of its destruction. Speaker sir, whatever said and done, I am not targeting anybody. My point is, Goa has been the loser and therefore we need a heritage policy. आता मंत्र्यांनी एग्री केला की हेरिटेज पॉलिसी गरजेची आसा आनी हेरिटेज पॉलिसी जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आयच्या दिसाक हेरिटेज राखपाक कोण आहा, कोणाचें काम हें हेरिटेज राखपाचें? एक म्हणटा ती सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी दुसरें म्हणटा ते गोवा स्टेट आर्कायव्ज एंड आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट. बिकॉज ऑफ एक्सिजन्सीज ऑफ वर्क हो स्टेट डिपार्टमेंट म्युटेट जाला, 2 डिपार्टमेंट केल्या, आर्किओलॉजिकल सेक्शन सेपरेट, आर्कायव्ज सेक्शन सेपरेट, इंडिपेंडंट हेड्स, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स. स्पीकर सर, हांवें पयलींच म्हणलां की थोडे कायदे रिव्यू जावपाक जाय म्हणून आनी चड करून प्रायमरी रेफरन्स आहा सेंट्रल एक्ट, द पब्लीक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 आनी दुसरो स्टेट एक्ट म्हणटा तो द गोवा एन्शियंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्किओलॉजिकल सायट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1978 एंड रुल्स 1980. हे कायदे रिव्यू करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सेंट्रल एक्ट जो आहा वो खूबदां रिपील जाला, रिव्यू जाला, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट्स पळोवन खूबदां जाला, पूण जाला तें पीस मील जालां, एक होलिस्टीक जावंक ना. स्पीकर सर, तशेंच प्रेझंट लॉ जो आहा म्हळ्यार द गोवा एन्शियंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्किओलॉजिकल सायट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1978 एंड रुल्स 1980 म्हणटा तो, होय बी एमेंड जाला, पूण पीस मिलूच जाला. आनी पीस मील इतल्या खातीर जाला की ताजें मागीर इंटरप्रिटेशन आर्बिट्ररी जाता. लोकल एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर जायते भशेन इंटरप्रिटेशन जाता आनी मेन इश्यू आमच्या दोळ्यान येता म्हणटा तो ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट झोनान एक कन्स्ट्रक्शन येता, 300 मिटर्स अवे इज द ASI ऑफिस. पंचायतीक खबर नाशिल्लें, पंचाक खबर नाशिल्लें येता म्हणून. दीज आर ऑल ऑथॉरिटीज. स्पीकर सर, आनी दीस इज द ASI ऑफिस. सो हें पळयतकर लोकांक कितें दिसता की हेरिटेजीक आनी गोंयान फ्युचर ना म्हणून. सो स्पीकर सर, इट इज अ मॅटर ऑफ सॅडनेस. आमी हांगा डिमांड्स डिस्कस करता स्पोर्ट्साचेर, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर, एज्युकेशनाचेर, पूण द व्हेरी फावंडेशन ऑफ अवर आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय, जें आमचें दायज राखूंक जाय म्हणटा तें, हाजे खातीर आमी ताका स्टेप बदल्ली ट्रिटमेंट दितात. म्हणून once again there is a need for an invigorated heritage policy. Speaker sir, Speaker sir, आता हांव आर्कायव्जाचेर उलयतां. गोंयचे आर्कायव्ज म्हणटा ते गेले 500 वर्सांचे ओल्ड आर्कायव्ज आनीक वी आर सपोज टू हॅव द ओल्डस्ट आर्कायव्ज इन एशिया. स्पीकर सर, आमचे कडेन मॅन्युस्क्रिप्ट्स आसा, आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा विच आर ऑल प्रायसलेस. पूण कितें जालां, फायनान्शियल बॅकअप स्टेटीचो ना. ताजे खातीर एक धाकटे एरियेन ते सारकें प्रिजर्व जायना आनी जे स्टाफ आहा हे सेमी ऑर अनट्रेन्ड स्टाफ, हांचे खातीर म्हाका दिसता ह्याचें आर्कायव्जूय मातशें हालूंक लागल्या. आनी स्पीकर सर, ताजे खातीर हांव डिमांड करतां की एक तांचो ऑडिट जावचो ऑफ द वर्क आउटपूट ऑफ दीज एम्प्लॉईज. स्पीकर सर, हांवें लास्ट टायम जेन्ना 60वें वर्स आमी सेलिब्रेट करताले आनी जेन्ना लास्ट बजेट प्रेजेंट जालें तेन्ना तुका हांवें सांगिल्लें तुजें हांव कट मोशन न्ही, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता म्हणून. डिमांडाक कित्याक सपोर्ट केल्लो तुका? स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट केल्लो कित्याक हांवें म्हणिल्लें मायक्रो फिल्म करात म्हणून, हे आर्कायव्ज स्कॅन करात, प्रिजर्व करात. दॅट इज द नीड ऑफ द आर. हांव तें करूंक सोदी, पूण म्हाका ताणें काडलो तेन्ना. दुसरो जो आयलो ताका तें पडूनच वचूंक नाशिल्लें, ताका तें 16 आनी B पडिल्लें. सो ताणें तें झक मारलें म्हणून सोडलें. आनीक म्हाका दिसतालें की 60 वर्सां आमचे मुक्तीची वॉज अ मायलस्टोन टू हॅव सेट द बॉल रोलिंग. आतां ताजे फुडें तूं खंय पावला तें अजून मेरेन आमकां कळूंक ना. म्हाका दिसना तुमी चड फुडें पावल्या म्हणून. स्पीकर सर, म्हणून अशें दिसता की एक टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स, टायम बाउंड.
आतां आमी हें जावपाक जाय, पॉलिसी जावंक जाय, हें जावंक जाय, ही भाशणां जाली. केन्ना जातली हें उलोवपा खातीर हें रेजोल्युशन स्पिकर सर हाडलां. आतां हांव मातसो भायर वता आनी सांगता, NEPचेर आमी उलयतात. NEPन कितें येता, एप्रेंटिसशीप म्हणून उलयतात. हिस्ट्री स्टुडंट्स आहात, तांकां एप्रेंटीस म्हणून घेयात तुमी एप्रेंटिसशीप स्किमीन, आनी तांकां डिपार्टमेंटान वापरूची, ह्या आर्कायव्स डिपार्टमेंटान. दीस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग. यू विल से दीस इज एन इंटर डिपार्टमेंटल थिंग बिकॉज एज्युकेशन भितर येता. पूण एज्युकेशना बरोबर फायनली यू आर पार्ट ऑफ द सेम गव्हर्मेंट. स्पिकर सर, आतां आर्किओलॉजी आमचे 3702 स्क्वेअर किलोमिटरान 3000 ते 4000 सायट्स ऑफ हेरिटेज वायटॅलिटी आहा. पूण आमी प्रोटेक्ट कितले करतात, 53च. स्पिकर सर, आनी ह्यो 53 प्रोटेक्टेड सायट्सांक तुमचे थंय ते केव्स आहात, ह्यो सगल्यो आहा. बट हाव आर दे सर्वायवींग? दे आर एट द वेगरीज ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, वेगरीज ऑफ वेदर. तुम्ही काय करूंक शकना, तुजे कडेन स्टाफ ना, तुजे कडेन ते बजेट ना. सो हांव मागता स्पिकर सर की तुजें बजेट वाडोवचें म्हणून, आनी तुजे अंडर हें येवचें म्हणून, की हें प्रोटेक्शन म्हणटा तें जावंक जाय. स्पिकर सर, आनी एक तुका हांव केस अशी दाखयता. प्रोटेक्टेड सायट आनी मॉन्युमेंट म्हणून एक एग्जाम्पल आहा, काजा द पोलोवरा म्हणून. हें काजा द पोलोवरा म्हणून खंय येता, हें येता रायबंदरा, सारकें क्लोज टू द रेजिडन्स ऑफ भाऊच्या घरा लागींच. स्पिकर सर, हो कितें आशिल्लें, हें वॉट वॉज दीस? इट इज अ प्रोटेक्टेड सायट बिकॉज थंयच्यान हें कितें गन पावडर भरून ते पयस व्हरताले. तुमी तें मार्क केल्लें आहा की इट इज अ प्रोटेक्टेड सायट म्हणून. थंय कसलोच बोर्ड ना, कांय ना, आनी एक प्रायवेट प्रॉपर्टी कडेन एक वॉल आहा. सो कशें कळपाचें इफ इट इज वन ऑफ द प्रोटेक्टेड सायट? वॉट इज द स्टेट ऑफ दीस? स्पिकर सर, एक ओरिजिनल कल्वर्ट आशिल्लो आनी पिलर आशिल्लो हाजो, आनी ताजे फुडें एक जेटी आशिल्ली ते फॅक्टरीची, गन पावडर फॅक्टरी ती, तातूंतल्यान घालून ते दर्यान व्हरताले. ती प्रोटेक्ट करूंक ना. हाऊ कॅन यू प्रोटेक्ट दॅट वन वॉल अँड नॉट प्रोटेक्ट द जेटी? सो इट इज एन इनकम्प्लीट थिंग. स्पिकर सर, सो म्हाका ताजे खातीर हांव मागता की रिव्यू जावचो आनी प्रॅक्टिकल प्रोटेक्शन येवचें असले मॉन्युमेंटांक, अदरवायज दे वील बी लॉस्ट इन द सेन्स ऑफ टायम. स्पिकर सर, आमचो प्री हिस्टॉरीक डेटा जो आहा हो म्हाका दिसता प्रिजर्व करून, आयडेंटिफाय करून डिवेलॉप करपाक वी आर इन द इन्फन्सी पिरियड. अशें दिसता की स्पिकर सर, हे सगळे हिस्टॉरिकली व्हॅल्युएबल सायट्सांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, आनी ताजे खातीर तुका स्टाफ चड जाय. स्टाफ जर तुजे कडेन ना जाल्यार तुवें लोकल मनशांक बरोबर घेवन तें प्रोटेक्शन करचें पडटलें. हें जर तुवें फक्त तुज्याच मतदारसंघाचें न्ही, पूण थंयच्या मतदारसंघांनी वचून थंयच्या लोकांक घेवन जर केलें, म्हाका दिसता तूं फुडें पावूंक शकतलो. आतां हें प्रिजर्वेशनाचें उलयतना नेक्स्ट आय एम गोइंग टू द कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी. ही पयली पब्लीक लायब्ररी देशांतली. स्पिकर सर, मॅन्युस्क्रिप्ट्स अजून हातून आहा ऑफ 1537 AD ऑनवर्ड्स. ही सेंट्रल लायब्ररी पणजेची. आतां तूं म्हणटलो कितें, ही पयली सेंट्रल लायब्ररी आशिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाच्या अंडर, आतां जाली ती डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट्स अँड कल्चराच्या अंडर. तूं म्हणटलो हें आर्किओलॉजी तुवें कित्याक हाडलें? हांवें मुद्दाम हाडलां. कित्याक हाडलां? बिकॉज ऑफ दीस मॅन्युस्क्रिप्ट्स. दीस 1537 AD मॅन्युस्क्रिप्ट्स आर हे आमचे दायज. स्पिकर सर, हे पुस्तकां, मॅन्युस्क्रिप्ट, डॉक्युमेंट जे आहा हे सारके फ्रेजायल जाल्ले आहा. हे कित्याक जाल्यार? कित्याक सेंट्रल AC मोडला, आनी जे गेले 4 ते 5 वर्सां, हें हांव तिसरें हें डिमांडाक हांगा हाडटा. हें आतां रेजोल्युशन म्हणून हाडलां, हाजे पयलीं हांव डिमांडाक हाडटा. ती सेंट्रल AC कशीच रिपेर जायना. स्पिकर सर, थंय जर बसलो तूं ते सेंट्रल लायब्ररीन 20 मिनटां बसलो जाल्यार तूं अवनान बसलासो दिसता. तुका सारको यू गेट बेक्ड. आनी ताका उगडें कांय करूंक जायना. उगडें केलें जाल्यार भितरले डॉक्युमेंट्स पेड्यार जातले. सो सोल्युशन तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें केलें, एक ब्युरोक्रेटान सांगलें फॅन्स वील बी प्रोवायडेड म्हणून. स्पिकर मातशें राव, 3 जाण आसा उलोवपाचे. मातशें राव, हे इम्पॉर्टंट 3 जाण आसा. ना 2 मिनटां राव, मातशें राव. हो इम्पॉर्टंट इशू, हो इशू आमच्या दायजाचो, हो सगळ्यांक लागता. आनी हांव शिकून आयला. तुम्ही एकट्याच उलयता काय हरकत ना ना? हांव शिकून आयला म्हणून म्हाका उलोवंक दिवचें. तशें म्हणना. हांव तुमकां ओपोज करूंक बसूंक ना, पूण मातशें पासियन्स घेया. स्पिकर सर, थंय तें जालां अवन. तुमचें एक ब्युरोक्रेटाचें सजेशन कितें आहा, फॅन लावचो म्हणून. फॅन लायल्यार ते पेपर पिंतले मरे, सादें. स्पिकर सर,
आतां तूं फुडें वयर वच, मल्टीपर्पज हॉल आहा, कन्वेन्शन हें आहा, आनी ऑफिसरांची ऑफिसां आहा, ती सगळीं एसी चलता. पूण जंय सेंट्रल लायब्ररीन एसी चलूंक जाय थंय ती एसी चलना. सो यू कूड हॅव एक्चुली ते सेंट्रल एसीचो ते वेंट मातशें हें जर केलें जाल्यार तुका थंय एसी पडटा आनी इट वील बी प्रिजर्व. पूण 4 वर्सां जालीं फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन ही फायल पेंडींग आहा, 4 वर्सां. सो स्पीकर सर हाजेर कितें तुवें करूंक जाय? तूं म्हणटलो कितें हें तुज्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर नाय, दीस इज कमिंग अंडर आर्ट एंड कल्चर, बट टेक इट अंडर यू. आय एम आस्किंग हियर दॅट मोर पावर शूड बी गिवन टू यू. स्पीकर सर, अशें थंय एक फायर सेन्सर्स आशिल्ले, CCTVचेर दिसता की फायर सेन्सर चोरले आनी 5 जाण घेवन गेले. अरे फायर सेन्सरूच चोरून घेवन गेले, हें कितें? आनी दिसता ते हो इश्यू काडिल्लो हांवें स्पीकर सर लास्ट असेंब्लीन. आतां तें कितें जालां? फायर स्प्रिंकलर उजो जर लागलो सेंट्रल लायब्ररीक, जी पयली सेंट्रल लायब्ररी इंडियेची, जाल्यार थंय कितें तुमी वापरतात? वॉटर स्प्रिंकलर वापरतात. वॉटर स्प्रिंकलर वापरतले? कॅन यू यूज अ वॉटर स्प्रिंकलर इन अ प्लेस विच इज गोइंग टू वन्स गेट वेट द होल बुक्स विल गेट फिनिश्ड? सो स्पीकर सर, आनी एक कसलो तरी फायर रिटार्डंट सिस्टम बरो जो मॉडर्न आहा ताजेर तुवें चिंतचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव मागतां इतलें की डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्ज एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी शूड ओवरसी एंड प्रोटेक्ट all these monuments, all these manuscripts, and you are not getting the support of other departments, like the police department, like the collectorates, like the village panchayats, and you are not getting the backing of state higher-ups to lay down the rules and to enforce the rules. कायदे केले पूण एनफोर्समेंट जालो ना, कितें फायदो? सो स्पीकर सर, हाजे खातीर करप्ट प्रॅक्टिसीस जातात, आनी ह्यो करप्ट प्रॅक्टिसीस जर वतल्यो जाल्यार ही हेरिटेज पॉलिसी जाय. आतां स्पीकर सर, युनेस्कोचे तुमी सगळ्यांनी आयकलां. युनेस्कोन एक जून 2008 एक फर्स्ट ऑपरेशनल डायरेक्टीव म्हणून एडॉप्ट केलो. हातून तांणी कितें म्हणलें की इनटेंजिबल हेरिटेज, आतां ती पळय जी दिसना, ही हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक 193 मेंबर कंट्रीजांक इंटरनॅशनल फायनान्शियल एसिस्टन्स आमी दिवपाक तयार आहा, हें तांणी डिक्लेअर केलें. म्हळ्यार कितें, आज सरकारा कडेन जर पयशे ना, यू कॅन ऑलवेज गो टू युनेस्को एंड आस्क मनी. स्पीकर सर, युनेस्को जाय जाल्यार तुमी युनेस्को कडच्यान पयशे हाडूं येता. आनी इनटेंजिबल हेरिटेज म्हळ्यार कितें, आमचे फार्मींग मेथड्स, आमच्यो एग्रीकल्चरल टॅक्निक्स, आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स. पयलीं बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हूण तांचे खातीर प्रोटेक्शन करपा खातीर पॉलिसी केल्ली. सो स्पीकर सर, आमची कोंकणी भाशा, डिफरंट डायलेक्ट्स, दीस इज ऑल्सो आवर इंटेंजिबल हेरिटेज. आवर लिबरेशन हिस्ट्री, तूं म्हणटा पळय खूब जाण, लिबरेशन हिस्ट्री, पयलींचे प्री लिबरेशन हिस्ट्री, दॅट इज ऑल इंटेंजिबल हेरिटेज. ही तुवें जाय जाल्यार वचून युनेस्को कडच्यान प्रोटेक्शन घेवन युनेस्को कडच्यान फंडींग हाडूं येता. सो स्पीकर सर, एक हांव मागतां की आज कितें दिसता, आज दिसता की बिल्डिंग्यो पडटात. मडगांवां पयर अर्बन हेल्थ सेंटर कोसळ्ळें, कितें केलें, ब्लू कापोत लायली. आतां ब्लू कापोतूय गेली. आज पळोवपाक गेल्यार ब्लू कापोत गेली, ब्लू कापोत ना. मडगांव म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग, काम्र म्युन्सिपाल म्हणटा व्हडली बिल्डींग, थंय ब्लू कापोत लायल्या. आरे ब्लू कापोत म्हणटा कोणाचो सिंबल? ब्लू म्हणटा आमचो गोवा फॉरवर्ड सिंबल, तो नाका आमकां सिंबल. तूं कितें कर तें प्रिजर्व करपाक, कापोती लायतात, ब्लू कापोती. कितें स्पीकर सर, हें दायज म्हणटा तें अशें करून आमी प्रोटेक्ट करतले. सो स्पीकर सर, हांव मागतां एक गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रूप म्हणून आहा, ताका खूब जाण तुमी मेळटात, हेता पंडीत बी ती, तिजे म्हऱ्यान हांव गेल्लो. ती कितें म्हणटा की इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज एंड सायट्स ऑफ हेरिटेज व्हॅल्यू दे मस्ट बी लिस्टेड. पणजे लिस्टेड जाल्ल्यो आहा. थंय एक द मॅप्ड हेरिटेज ऑफ पेंजीम म्हणून आहा, चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान बी करून दिल्लें तांकां. सो यू नो एवरी हिस्ट्री ऑफ एवरी हावस, की बाबा हें कितलें आहा, कितें आहा, सगळें आहा. स्पीकर सर, हें कशें जाता? देर आर नॉर्म्स लेड डावन बाय इंटाक. इंटाक म्हळ्यार इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. हे नॉर्म्स फॉलो करपाची गरज आहा. आनी अशें करून तुवें ह्यो प्रॉपर्टीज लिस्ट करूंक जाय. पूण लिस्ट करूंक जायना, रेग्युलेशन्स करूंक जाय. रेग्युलेशन्सूय करूंक जायना, यू हॅव टू मेक फॉलो देम. रेग्युलेशन्स केली आनी एक हेरिटेज बिल्डिंगाच्या सायडीन ग्लास बिल्डींग बांदली, कितें फायदो? काल तुमकां प्लॅनिंग मिनिस्टर सांगतालो BP1, BP2, BP2 कांय ना म्हणटा. श्री विजय सरजार सोपयात. स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की आज पणजेचें रेग्युलेशन जालें, पणजे जी मॅप्ड हेरिटेज जाल्या. तुवें आतां म्हणलें की चांद्रा आसा, आसागांव आसा, मळ्यान आहा, जाल्यार होली स्पिरिटा कडेन आमचे फातोर्डान आहा. जंय आसा
म्हज्या वेळार हांवें एक हें केल्लें की चार्ज कोरिया फावंडेशनाक दिवचें म्हणून की लेट देम Yes. मॅप द हेरिटेज Yes. ते भशेन एक कॉन्क्रीट स्टेप घे आनी एक कॉन्क्रीट आमकां अश्युरन्स दी बाय वेन दीस हेरिटेज पॉलिसी वील बी फ्रेम्ड एंड हाऊ यू वील फ्रेम इट. थँक्यू स्पीकर. श्री कार्लोस हेरेरा. Honorable Speaker, this is a very important resolution which we have moved. It is our heritage which we need to protect. The heritage speaks of the history, rich history of our state. And if we don't allow this to be protected, we will move away from the past, the glorious days which we have always had. Under Article 49 of the Constitution of India, Directive Principle Ajay, it is stated, every monument, location or object of aesthetic or historic interest recognized by or under law passed by the Parliament to be of national importance shall be protected by the state from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposition or export as the case may be. And Article 51A(f) of fundamental duties, Mullah, it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture. आता विजय बाबान सांगले त्या प्रमाणे एक सेंट्रल कायदो आसा आनी तेजें नांव एन्शंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्किओलॉजिकल सायट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958. ते भाशेन गोंयच्या सरकारान 1978 एक कायदो हाडलो. बट you must remember one thing, UNESCO brought out already a policy on maintenance of this in 1972. Niti Aayog, तुमकां खबर आसा जाल्यार Niti Aayog website पासून एक policy गायला on maintenance of these heritage sites. Now, what will be the benefit of this policy? कित्याक आमकां सद्या policy ना, फकत कायदो आसा. It will identify, protect, conserve, present and transmit to present and future generations irreplicable culture and natural heritage properties of outstanding universal values, contributing significantly to sustainable development and the well-being of the people. And this also conserves heritage, not only helping in preserving and safeguarding the resources, but also helps in revitalizing local economies and bringing about a sense of identity, pride and longing to residents. एक पार्टी तुम्ही promote केले जाल्यार and heritage sites, as it was said, tangible म्हणले buildings आहात त्यांना, intangible म्हणले culture, art, even local farming. So these can also be integrated. Once the moment you have of tangible and intangible, economy, local economy flourish jatle. We can get all the village people to be brought in on board in your policy, so that local community can flourish. Lokani, even they can make things and sell locally over there. And this way we will be able to get traditional arts revived. They can sell things over there. And then infrastructure will come up. There will be vehicles coming, taxis coming, transportation will improve, telephone lines, internet, everything will come in the moment all this is being made available. So it is a win-win situation when we are going to make such kind of a policy. Policy kotashona, I have one request that you kindly take into account gradings, third-party gradings of buildings astat. Grading kityak, there are very sensitive buildings which we can't just touch, and they are oversensitive because they are so many years old. Then there is a grade 2 you can make, which is of less, and grade 3, which don't this thing, which can even be altered slightly without changing its architectural aspects. But the grade 1 cannot be touched at all. It can only be conserved and should not be renovated. So this is one thing which I would ask you to consider. Incorporate also Atumi Korzuen Fort Chopa Aile. And Tumtes Bontani Zomin Zahloten, I managed to give you all that NOC from the owners there so that you can also build surrounding. Think in this line. So if you can develop that for people to walk around, for people to sit, people to sell things, I think that will be a way you can integrate all this for good at this thing. Just one. Heritage homes. आमचे heritage homes आचे कित जाता? लोक homestay गातात तेन्ना they have a problem. Is it a commercial venture or it's or domestic? You have to work out in this policy how that rating will take place. Otherwise, it will die a natural death. Please ensure that you promote the value of the heritage. Integrate it with the planning process. Planning kite of making all the ancillary things like a bus stop, vehicles, taxi stands, everything coming over there. Nalla traffic jam datolo. Nothing will happen. Then local community participation. One, this thing which they were talking about is
आमचे गोवा बिल्डिंग रेग्युलेशनां आसा. There is one this thing which I'll just quickly read that. One minute. Just 6B 1.7 Goa building regulations. They dakoita procedure for all these conservation sites and heritage buildings asat. But there is one C, list of building and sites of historic and aesthetic importance in state of Goa to be notified. Azun notification kadlo na. What I'm saying, even if you declare Muge pasun Gaur Morgaon hate is heritage house, but I'm not saying that that heritage houses you freeze the development. In the policy, you can provide how it can be restored, how you can make development of it. Thought party podpa pasunaha. So I'm not saying wait for the building to fall for you to start doing a construction. We don't want it to be like some of the ruins in old Goa. So, but you must allow this because you can't say it is so sacrosanct, we have to keep waiting till everything falls down. So this is one thing which I want you to put in the policy because our laws are only for taking action when something happens, but not making this provision. So my respectful submission is, there should be no fear, even in the owners, if you are giving them a win-win situation. They can have functions, they can have festivals in their houses. And I think this way you'll be able to promote this. And my respectful submission, let us support this. It is across, it is not on party lines, I would use the word, it is across for the state and benefit of Goa. Yes. I'm obliged. Chris Silva. Speaker, sir. So 5 मिनिटांमध्ये जावपा ना 20 मिनिट जागा हांव उलयतां नाही पळय 20 मिनटात म्हणजे सगळ्यान हेच आसा न्ही कॉलिंग अटेन्शन नाल्यार शॉर्टकट Resolution? नाल्यार हांव प्लेस करता इन सपोर्ट ऑफ दीस रेजोल्युशन ओके ओके तीन मोहर आसले रे तीन 2 मिनिटांन जायना म्हाका इन सपोर्ट ऑफ दीस रेजोल्युशन म्हणजे प्लेस करता येस हय तेच नाही तशें न्ही हांव तें म्हण आनी हांव कॉलिंग अटेन्शन मेन्शन करूंक ना नाल्यार प्लेस करता येस 5 मिनिटांन जायना हय सांगचे कॉलिंग अटेन्शन जे असता आफ्टर प्लेसिंग दे कॅन ओनली आस्क नॉट क्वेश्चन्स ऑन कॉलिंग रेजोल्युशन अटेन्शन प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन प्रायवेट रेजोल्युशन नो डिस्कशन कॅन हॅपन इट कॅन डिस्कशन कॅन हॅपन प्लेस करता इन सपोर्ट ऑफ दीस रेजोल्युशन येस फुली Discussion can happen. No, he says he's placing on the not required. He can speak. He can speak. येस No, anybody can speak. Yes. Speaker, sir, anybody can speak. He can speak for 5 minutes. There's no problem. येस He doesn't have to say not required. Carry on, no? सिल्वा उलय जायत्या उलोवपाचें शॉर्टकट जायना शॉर्टकट म्हणत न्ही तशें 5 मिनिटांन जावपा ना तीग जाण मोहर आसा न्ही रे रिपिटेशन करून तेंच येतलें न्ही Speaker, sir, as per AMKE UNESCO definition, heritage is our legacy from the past, what we live with today and what we pass on to the generation. Speaker, shortcut करता आसतना थोडी हांव आमची जायती डिपार्टमेंटां फकत आमचे ही पॉलिसी करता आसतना आर्कोलॉजी आर्कायज गोवा गॅझेटेड डिपार्टमेंटांक कन्सिडर करना काय आमकां सगळे आर्ट एंड कल्चर इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी ट्युरिजम तांकांय घेवपा जाय कित्याक ह्यो एक्टिविटीज TCP WRD PWD मायन्स पंचायत लोकल बॉडी घेवपा जाय कित्याक ह्यो बॉडी आहाय त्यो रिस्पॉन्सिबल आहाय आमगे हेरिटेज सायट पेड्यार करपाक थोडी एग्जांपल दिता आसतना at Chimbal, Mount Carmel Church, outer fence wall has collapsed, but the authority seems to be unconcerned about this. Casa de Palwara site at Panelli, Raibandar is non-existing now. It is the protected site of Goa government. But can the archaeology department inform us where the artifacts that were at this place? I have raised this question in last monsoon session of the House, and I was assured by the Honorable Minister of TCP while replying to my staff LQ 4A dated 20 July 2022 in archaeology department that they will present the detail of that at that same session, but till date I have not got any reply. In fact, the site at Casa de Palwara had disappeared. It points to the real estate scam where some highly placed
politicians were involved, and this need investigation, Speaker, sir. Historical monuments are altered and tempered in the name of renovation. They are made to look like new monuments. The originality of the monument should not be allowed to change. The Aguada Fort, an original historical character, has been completely disturbed by change of its roof, gates, rooms. It looks like a five-star hotel instead of a historical monument. It is again a very serious violation, Speaker, sir. A Delhi-based builder has cut a beautiful natural heritage hill at Vere to pave way for bungalows for rich non-Goan hills by cutting the hills. Recently, a cave in Gaboni was filled by the Navy. Speaker, sir, private companies are writing to the government and taking over our forts, and thereby changing the heritage character of forts. Example, Tirakal Fort. Modern tiles have been fixed. What is this, Speaker, sir? Worse is we have overlooked all the regulation and allowed to heritage by permitting the illegal bungalow at Old Goa Heritage, Yes. World Heritage, which is still standing in spite of huge protest against it. It needs to be pulled down. It is a serious violation of World Heritage norms and archaeological rules. So, against such example, let me propose that what we need to do. I would like to stress on setting up a special body or board to spearhead the conversation effort by coordinating with all departments. Also keep an eye on damaging development work of line departments like PWD, WRD, Mines, TCP as an authority. The protecting monument list of archaeology or the list of heritage sites at present only 5 by Heritage Subcommittee of TCP or Biodiversity Register or Biodiversity Management Committee of Village Panchayat are not enough. We need a single authority to keep a check on to deliberate on or intentional process of destroying our heritage. A substantial fund has to be located for the purpose of conservation. Currently, we see a lot of fund being spent on events, even in case of historical occasion, but there is no fund for actual work. I would like to know how much money was spent on celebration of Shiv Jayanti, anniversary of Shivaji Maharaj assuming power. We are more into wasteful expenditure. If there is a legacy of Shivaji Maharaja in Goa, let us preserve it, but do not waste money on it. We need to prioritize and define all the sites that are in danger of extinction and pay special attention to them. The heritage aspect should be included in our curriculum in schools and colleges, and researchers should be provided with motivation and funds to carry out research. We have across the archive record that we can throw light on Indo-Portuguese rules, Marathas and other neighboring rules, even European and Asian rules of the past. Hence, we need to promote study of Portuguese language and script. At this juncture, I would like to call the attention of the House to various announcements and calls made by our government departments, ministers, including Honorable Chief Minister, and question the real intention of the government in this regard. As I mentioned, Archaeology Department has been the primary agency which is looking for the archaeological site, which are heritage a part of Archaeological Survey of India. Why till date only 51 sites have been notified? Whenever the NGO requests for the inclusion of additional sites, the typical answer is that they cannot handle more sites due to shortage of staff. Speaker, sir, I could request to provide more staff to this department, and care should be taken to recruit real heritage lovers and those who are interested in protecting our heritage. I also came to know from this department is not having official vehicle to visit these sites, and they have hired vehicles. I think more resource has to be provided to the department. Speaker, sir, I will come to the recent announcement made by them at the last. I also mentioned that TCP formed heritage subcommittee, but it is only for the purpose of verifying NOCs in the buffer zones of heritage sites. Till date, this buffering has not been done, and also very few sites, 5 numbers are listed by TCP as a heritage site, 4 of which are in urban areas that monitors court, hospital building. Only 1 is in Old Goa, and that too they have permitted illegal structure. That you all know it's still standing. So what is the use of such committee? I could request this committee
be dissolved and an independent authority be created to monitor and control such irregularities. Tourism department also announced now and then about their own heritage policy or heritage tourism or circuits. But little has been done, and their role in this regard is limited to attracting tourists, not to conserve, and at the time they have spoiled and damaged the original sites like Fort Aguada and Tiracol forts. I would like to state, Speaker sir, that a committee headed by Mr. Rajiv Yaduvasni in 2010, it is recommended to the state government has identified 434 additional monuments and structures with immense heritage value, including 107 Catholic churches, 17 temples, in addition to 15 notified structures under State Archaeology Department and 22 under Archaeological Survey of India. The list includes churches, temples, hospitals, buildings, and islands, water springs, caves, and other documents recommended for the preservation after classifying them under 3 different categories. The list also includes Azilio and Hospicio hospital building, both state-run district hospital constructed during the Portuguese regime. 18th century Kapilswari temple, situated on the outskirts of Ponda town, is among the temples that have been identified for the preservation in the new list. Similarly, Panjim Mary Immaculate Conception Church, built in 1541, located in the capital city, has also been recommended to be protected. The committee has also suggested conservation of one of the oldest educational institutions in Goa, St. Mary's High School in Mapsa town. The missionaries-run school was constructed in 1948. Nanu's Fort, which once guarded the area from the Portuguese invasion and currently crumbling down, and also been listed by the committee. The fort, situated in remote Satari Taluka, was built in 17th century by Chhatrapati Shivaji. Speaker sir, what happened to this report? Who had initiated it? Problem is now and then. One or other department comes up with a grand announcement that a heritage policy has been framed and Goa will be the first to have such a policy. Fact of the matter is nothing happens after that. And other states like Maharashtra has not only formed policy but defined the whole infrastructure to preserve heritage sites. A government official may please study them. Again, this point I would like to turn your attention to 2 important developments that I have noticed. Recently on World Heritage Day, celebrated world over on 18th April 2023, Archaeology Department held a panel discussion on heritage policy at Fort Rias Mangos, Vere. The invited panelists discussed rules and legislation to protect Goa's heritage, weighing the pros and cons of inviting private players to fund and oversee conservation activities. The unearthing little-known aspects of Goa's heritage, such as traditional medicines. The discussion was moderated by architect Chandan Parab, principal of Goa College of Architecture, Panjim. Dr. Ashish K. Rege stressed the need for people participation in the heritage conservation. He said that it was vital for the people cutting across differences to come together and involve in issues relating to conservation. For Goa to focus on this heritage, the state should think beyond the beaches. Suggested assistant professor from D.D. Kasumbi School of Social Science and Behavior Studies, Goa University, Dr. Seema Rishbut. She added that Goa's heritage homes, houses, village, lifestyle, and various cuisine have the capacity to attract people to the state. Dr. Parmunan Savaikar, who is a professor of the Civil Engineering Department of Goa Engineering College, Ponda, drew attention to the scenario of which construction activities were going on in the state, which could have a bearing on Goa's heritage. Goa, दोन मिनिटं Goa has the potential to qualify for the department. Why? Is there any purpose of reading the minutes of the panel discussion which has happened long back and which was conducted by me? Yes, sir. This is not fair. Utilize the house of the time of your house. Utilize the. Goa has all the competence to qualify as a heritage site. Excuse me. State. And what the beaches. एक मिनिट आयडेंटिकल रेजोल्युशन म्हटल्यार त्यांनी 3 जाणांक जॉईन केल्या. एक म्हणजे ते कशें म्हाकाच कळूंक ना. कशें आसूं शकता?
जॉईन कशें करूं येता एकट्याकूच जावं शकता न्ही उलोवपाक कितले जाण उलयता म्हाजें कांयच म्हणणें नाही तर तर सेम Because rule one, The concept under rule 111 of prime mover. Rule says Prime that mover म्हणून rule आहा. Prime mover with म्हळ्यार the permission of the कितें? speaker, एक मनीस घालता ताका लॉट लागता. ना स्पीकर सर एक प्राइम मुवराचो इट्स ट्रू प्रायम मुवरान 15 मिनटां घेवचीच बट प्रायम मुवर प्रायव्हेट रेझोल्युशन 25. अंडर रूल 100 माझे नाहीत म्हणना प्रायम मुवर घे बट प्रायम मुवर जर 3 जाले न्ही ना ना 3 जावंक शकना प्राइम मुवर. हा पळय आतां कशें लागलें प्राइम मुवर 3 जावंक शकना पूण क्लब रेझोल्युशन जावंक शकता. क्लब रेझोल्युशन क्लब रेझोल्युशन जावंक शकता. हाव इट कॅन बी द आयडेंटिकल 2 मिनिटांत सोंपयात. दोन मिनटं दे दोन्ही. Speaker sir, what it means that some work has begun to formulate a heritage conservation policy, and this input should be taken into consideration. But I would like to know whether any official committee has been formed to set up or to draft the policy, and who are the members, whether the experts mentioned above are the part of the committee. I know several organizations are involved in heritage, including Heritage Action Group. Were they invited, or was this only a preliminary discussion? And I would like to highlight how come people from only one religion committee were part of this deliberation? Was it a coincidence or by design? How come the ST committee, which is on the forefront of preserving our heritage, not represented? I ask this question as there is an attempt nowadays to paint our heritage in one color. Recently, Honorable Chief Minister announced that we will wipe out all traces of Portuguese rule. We need to study this statement against all such development. How can the culture and traces of rules be wiped out? For good or bad, we have inherited a lot of legacy from Portuguese rule. We need to preserve it, not because they were good or unpleasant, but they will tell us the history. We need to learn from it. I think we have to take into consideration all this development and go ahead with formulating a comprehensive policy that promotes our heritage, preserve and conserve that and all develop a proper understanding of our history. I fully support this resolution. I request all my colleagues to support it and ensure that we will conserve our heritage. श्री वेंजी वेगस फक्त तुमकां इम्पॉर्टंट जे आसा तितलेंच ऍड करात. 10 मिनटां एड्रेस केलं आसा. Speaker sir, I stand by to support the private member resolution raised by my colleague Vijay Sardesai, Cruz Silva and Carlos Ferreira. Speaker sir, the new heritage policy here, I would propose that khazans has to be part of the heritage policy because khazans qualify as heritage ecosystems. These are 3,000 years old networks of structures such as barns, Swiss gates, etc. These are uniquely made and designed for sustainably supply food needs of local communities. And that is one of the major reasons that this entire ecosystem should be preserved and should be part of this new heritage policy. Secondly, Kumdad. Kumdads should be considered as intangible heritage and it should be mentioned, and the Kumdad code should also be mentioned in the policy. Kumdads, traditionally known as the Gaunkari system, it became codified by the Portuguese into the Kumdad, an elaborate and diverse system of managing local and land use norms, occupancy rights and revenues. This is an intangible heritage. It was based on principles of collective ownership and responsibilities. We need to protect it and learn from it. Secondly, Speaker sir, heritage policy mutta ami, and I managed to understand and have a look at the draft. And what I see in the draft policy is that, which I strictly oppose. Heritage policy, tourism can be run in a heritage house.
operated by operators, contractors, power of attorney holders. What is this? Is this Goa? People from other states will come and run and promote our heritage. Verma, Sharma, Singh, sogle yeun, ye sogle heritage promote kotle. No. Let heritage homes be run by Goans, owners. Ownarage chede, ownarage chodwa, ownarage son-in-laws, ownarage daughter-in-laws. Engcholo India. Let them be partner, but let the owners run this. Bawujis can run it, no problem. But Singh is king, Nakayam king. We do not want these Sardars and anyone. We want heritage to be run by Bawujis, sons, daughters, everyone, and it should be that way only. It should be typically heritage homes. Loans should be given, Speaker sir, to them for low interest. The house to be upgraded. Not too much paperwork. Simplified process for all this. आणि कोणूय जरी तरी आपल्यागे घर लिजा दिवपा सोदना, टुरिस्टां रावपा दिवपा सोदना, नो प्रॉब्लम. तांकांय लोन दिवचे, तांकांय अपग्रेड कोन्न दिया तांकां. कित्याक इट वील रिफ्लेक्ट आवर हेरिटेज. तें घर जरी तर थिंग सांबाळलें हेरिटेज जाल्यार इट वील रिफ्लेक्ट. इम्पॉर्टंट आसता ऍड करात. दिस इज इम्पॉर्टंट. हेच ऍड करपा जाय, हेच सांगत तुका. इम्पॉर्टंट आसताच ऍड करात. सो ऑल्सो स्पीकर सर, तीन मोरांनी तू मत तू उलयत राव जाल्यार 15 मिनटं म्हाका कायद्या प्रमाणे हांवें न्हू एज पर रूल नंबर 111 आय हॅव गॉट ब्रॉडली 15 मिनिट्स. त्यामुळे जे इम्पॉर्टंट आसा तेच तुम्ही ऍड करात. Secondly, Speaker sir, we are saying heritage hinterland, and we are cutting the forest, building concrete houses. Also, orchard land and ami concrete houses banta hai, Speaker sir. Across Goa, so many heritage houses are there. Even if we don't want to let it, the tourists to live, Speaker sir, we should only promote this type of houses for people to view. Maybe even if they don't come inside. But yes, sogle mapping जावपाची गरज आसा, Speaker sir. Speaker sir, agencies can run, they can send tourists to stay. पूण जे चलोवपा जाय तें गोंयकारांनी चलोवपा जाय. Yes. कमिशन दिवपा जाता एजन्सीक. कमिशन आमच्यान सिंग आनी शर्मा आनी वर्मा दिवपा जाता. पूण चलोवपा शर्मा वर्मा दिवपाची आमकां गरज ना. Last point, Speaker sir, heritage, please sit down. Speaker sir, I think minister needs to sit down, Speaker sir. तो परत disturb करता, Speaker sir. And he speaks in a very rude language, Speaker sir. परत म्हाकाय बोर्ड मारपा करता. How can you say that Verma and Sharma? Where are Verma and Sharma? तो स्वतः Name the Verma. You name the Verma. You name the Verma and Sharma. Because you tell him to name sit the down. Verma and You Sharma. tell him to speak Who down. is this Verma? You sit Who is down. this Sharma? Speaker sir. Who is linked with You this tell him to sit down, Speaker sir. How Verma and Sharma Who is is linked like this, Speaker sir? स्वतः कोता. मंत्री Farsa olayil mutte takki this hoda. Why is he talking like this? How he can say that? Disrespectful manner. Who is this Verma? Tell him to sit down, You Speaker sir. name the Verma. Tell him to sit You down, name the Speaker sir. Verma I am and standing Sharma. on my feet. You have to name the You have to sit Verma. down, Speaker sir. Who is the Verma? Who is the Verma? You tell me. Every time he does, Who is Speaker sir. who is the name and you name the Verma. You cannot take a name of Verma. अरे तुझा शर्मा कोण असतो सांग. Name the Sharma and Verma. सुरेश बोरकर. सजमोग कितें सदा You name the Verma and Sharma. sit down. वो कोण लागतं तुला? please sit down. Verma लागतं You तो sit down. कोण? Who has brought You sit Verma? down, please. Who has brought I am Sharma? standing on my You feet. name You me. sit down. I am standing. You sit down. How you can name You this sit Verma? down. I am telling you. You please. I am talking to Verma the कोण लागतं speaker. तुला? Don't directly Who tell are me. this Verma? Sir, सांग ताका. Speaker sir, बाकी you have to seniority warn आणि this. junior उलयताय तुम्ही. You have to warn this MLA. Who is this Sir, you Verma? You have to cannot warn take. this minister also, Speaker sir. You cannot take. You can. Yes. Heritage policy Sir. should have Oderage Horne, Girina. हाँ yes. Yeah, okay. वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleagues. Speaker sir, खूप गरजेचें आसा आनी हो जो रेजोल्युशन आसा तितून खूब कितें कितें बाकीचे कलिग्सान मांडलेलें आसा. सो हांव तांकां सपोर्ट करता की जो खाजन लँड आसा ते हेरिटेज आमचो म्हणून नोंद करपाक जाय. तशेंच हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता आमच्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून गोपाकापट्टणम म्हणून पोर्ट आसलो. स्पीकर सर, मात तो पोर्ट आजून पर्यंत नोटिफाय जाल्लो ना. जावं तेजेर रिसर्च करपाक जाय, ती रिसर्च आजून पर्यंत जाल्ली ना. स्पीकर सर, हांव एक एलिक्यू जो घातलेलो तेजेर मेन्शन केल्लें की स्टडी केल्या काय ना, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कितें स्टडी केल्या काय ना हे आमी मेन्शन केल्लें. बट
तितून आमकां स्पिकर सर रिप्लाय येयल्ली आसा डिपार्टमेंट हॅज गिवन अ परमिशन टू मरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ NIO आनी 2018 दिल्ले बट आजून पर्यंत जो NIOचो रिपोर्ट आसा तो आजून पर्यंत येयल्लो ना. स्पिकर सर इतली वर्सां जाली म्हाका खबर ना हो गोपाकापट्टणम जो पोर्ट आसा हो हेरिटेज सारको ओल्ड जो आमचो हें आसा ती आजून पर्यंत नोटिफाय जाल्लो ना आनी तेका तेजे सायडीच्यान ती फ्रॉम आगासायम टू ओल्ड गोवा एक राजबीद वयता राजबीद म्हणटा आमी तेका ती राजबीद पयलूच्यान आसली आयज थंय खूब कडेन मदीं मदीं इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स जाल्ली आसा सो ही राजबीद पयलूय डिमांड आसलो बट आजून पर्यंत ती नोटिफाय जाल्ली ना सो ही जो सरकारान कित्याक करूं ना म्हाका खबर ना आनी जेन्ना आमी म्हणटा हे असलो हेरिटेज सायट आसा आनी पयलू आमी जे गोवा वेल्या आमचो आयज सद्याक आसा ती हेरिटेज वन ऑफ द ओल्डस्ट सिटी आमची सगळ्यांक पयलूची सिटी ती आसा तेका खुबशे हेरिटेज प्लेसीस आसा आमचो ब्रीज आसा शिरदांचो ब्रीज आसा जावं कुर्काचो ब्रीज आसा हे जे हेरिटेज प्लेसीस आसा हे आजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ल्यो ना थंय खंय ना खंय जे प्रिजर्व करपाक जाय प्रिजर्वेशन करपाक जाय तें प्रोटेक्ट करपाचें कांयच जाल्लें ना सो हांव मागणी करता मिनिस्टरा कडेन की हेजी दखल घेवची आनी खंय ना खंय आमकां सायट विजीट करपाक जाय आयडेंटिफाय करपाक जाय ही खूब हेरिटेज आसा आनी आयज अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर थंय समज ते लायनीर फाल्यां कितें हॉटेल बीन येयलें नाल्यार ते हाती भायर वयतले फाल्यां आमी कांयच करपाक पावची ना सो ही हेरिटेज प्रिजर्व करपाची खूब गरज आसा तशीच स्पिकर सर जो कदंबा डायनेस्टी तुमकां खबर आसतलें कदंबा डायनेस्टी ही फूल जो प्लेटो आसा कदंबाचेर फूल डायनेस्टी आसा आनी हेजो खुबसो रिसर्च जावपाची गरज आसा आमी पळयता आमचे जे म्युजियम आसा पिलार म्युजियम आसा फादर अग्नेल म्युजियमान खुबशे हेरिटेज कितें कितें दवरिल्ले आसा आनी थंय फादर कॉस्मो म्हूण आसा फादर कॉस्मोन खुबसो रिसर्च केल्लो आसा हांव तेका मेळोन येयल्लो तेणेन ते गोवापुरी म्हणून एक बूक बरयल्लो आसा तो गोवापुरीचे जे हेरिटेज जी आसा गोंयची तेज्या बाबतींत खूब कितें कितें आसा पण तें आजून पर्यंत खूब कितें कितें तें नोटिफाय करूं ना ही कळकळीची मागणी आसा की हें सगळें नोटिफाय करपाक जाय जी हेरिटेज आसा ती आमकां राखपाक जाय तशेंच सोनेकराचो एक पॅलस आसा आमच्याच मतदारसंघात आतां कितले जाणांक खबर आसा म्हाका खबर ना पण इतलो बरो पॅलस इतलो ओल्ड हेरिटेज पॅलस मात तोय नोटिफाय जाल्लो ना आनी ते हेरिटेज जी आमी पॉलिसी करपाक सोदता पॉलिसीन जावं कितें नोटिफिकेशन कांयच येयल्लें ना तशीच कुर्काची स्प्रींग ही कुर्का स्प्रींग आसा ती स्प्रींग ओल्ड स्प्रींग ती सामकी प्राचीन काळीची स्प्रींग आसा ती स्प्रींग इतली बरी म्हणटा की आमी न्हांवपाक वचून गेल्यार थंय कितें आमकां बरें ना नाल्यार बरें जाता अशी ती पद्दत आसली बट ती बसून स्प्रींग आजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ली ना स्पिकर सर ओल्ड गोवा जो हेरिटेज आमी म्हणटा ASI हेरिटेज एंटायर हेरिटेज म्हणून आसा बट तो ओल्ड गोंयचो जो बंगलो आसा तेजेर आजून पर्यंत कांयच एक्शन घेतलेली ना सो सरकार हांव नको कितलो सिरियस आसा तो तशेंच स्पिकर सर तुमकां सांगपाक सोदता आमचो शापूर ह्या गांवांत फोंडा थंय साफा मस्जीद आसा हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता ह्या साफा मस्जिदाच्या फाटल्यान कितें जाल्लें आसा तें हो ASI म्हटल्यार प्रोटेक्टेड सायट आसा आयज थंय बस्ती जाल्या शापूर म्हणून बस्ती जाल्ली आसा आनी तेजेर हांव नको कित्याक एक्शन घेयना ते आनी ही एक्शन खरें म्हटल्यार घेवपाक जाय बेग्यानच्या बेग्यान स्पिकर सर तशेंच थिवेचो जो फोर्ट आसा थिवे फोर्ट तो फोर्टाक बसून आजून पर्यंत कितें प्रिजर्वेशन करपाक जाय प्रोटेक्शन करपाक जाय तें काम चालू जाल्लें ना थंय सायडीच्यान अंडरग्रावंड केबलिंगाची हें जाता फाल्यां फोर्टाक कितें जाय तो डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवपाक जाय आनी अशेंच कितलेशे गोंयभरांत कितलेशे प्राचीन काळीन जे आजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ले ना आमी खूब कडेन वयता तेन्ना आमी पळयता पण ते कित्याक नोटिफाय जायना सरकारान दखल घेवंक जाय कित्याक आजून पर्यंत इतली वर्सां जाली हे जे रिसर्च जावपाक जाय त्या पद्दतीची रिसर्च जाल्ली ना सो हो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आमी मांडून घेवंक सोदता आनी ह्या जे रेजोल्युशन आसा ह्या रेजोल्युशनाक आमी पूर्णपणे सपोर्ट करता थँक्यू Speaker sir, I'll be very brief, 2 minutes, not more. Speaker sir, I rise to support the resolution moved by my colleague Vijay Sardesai, Cruz Silva and Carlos Ferreira on the heritage conservation policy. Speaker sir, this resolution speaks about 51 notified structures and around 430 monuments. And Speaker sir, in the past, I have spoken on heritage conservation in the earlier assembly and in the current one as well. And Speaker sir, I have appreciated the Chief Minister for the assurance for developing Shandor as the heritage village. In addition, I have also spoken on the need for restoration of many historical places, Kalcha Disak, जे हिस्टॉरिकल प्लेसीस जे आहे आणि माननीय मुखेलमंत्रीन जे सांगलां की हे
आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा अंडर येतली म्हणून. हे जी हिस्टॉरिकल प्लेसीस जे आहाय, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रिझर्व द सेंटिटी, because this is something that I have been raising right from day one, Speaker sir. Speaker sir, our approach towards this heritage should be scientific and civilized. Speaker sir, when I say that our approach should be scientific and civilized, the civilized approach to conservation is one which avoids fomenting emotions, nursing animosity in the community and between community for the happenings in the past. So we need a scientific and a civilized way of thinking, Speaker sir. Speaker sir, je amgele architecture and culture and this rests in sogle goyboraha, right from Penne to Kankon to Margaon to Murmugaon to Sange. And we need to understand that this heritage is linked to the past. It is not linked to the present and the future. It connects the richness of the past, the rise and fall of the past to the present. Speaker sir, a few highlights regarding the heritage conservation is not just for intrinsic beauty, but it also has economic benefits. I believe the tourism minister was speaking at length about heritage tourism and the heritage policy being the need for it to be implemented. I believe, Speaker sir, that the conservation will increase the businesses, open heritage tourism circuits, and will also raise the value of properties surrounding the heritage assets. Summary, Speaker sir, in brief, the conservation will enhance business and tourism. The approach to conservation should be civilized. We should not play games of prestige, pride, and prejudice when it comes to our heritage. There is a tendency to look at conservation in a restricted sense. This should not happen. We mostly take it as only maintenance and upkeep of historical assets. Because proper conservation would also include documentation, supported by research and notified structures and monuments. Speaker sir, this is a very sensitive issue. I have spoken only about very few points. I believe all the other members have spoken. So I stand here, Speaker sir, in support of this resolution. Yes, Mantri. Speaker sir, a resolution जे हाडलेलें आसा फॉर आमकां एक हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी करपा खातीर आनी तें इंटेंट आसा तें इज व्हेरी गुड एंड ऑल थ्री ऑफ अस ऑनरेबल MLA Mr. Vijay Sardesai, Honorable MLA Advocate Carlos and Honorable MLA Silva, they have given us good suggestions. You know, in fact, Vijay, Carlos Almeida and all three of them have studied, Carlos Ferreira, all of them have studied it in depth and given a good suggestions, and I will take into consideration for making a good holistic, scientific and not piecemeal approach to this policy, and we will take the opinions, and of course in designing and drafting this policy we need to go for a holistic approach as well as take opinion from the stakeholders, take opinion, public opinion also. We will place the draft policy also in front of all of them to get and accommodate and get more and more good solutions for that. Finally, आमचे जे दायज आसा, आमचे जे स्वर्णकाल आशिल्लो इतिहासांतलो, तो जर आमी वर्तमान काळान भितर ताजो अभ्यास करना जाल्यार आमकां उज्वल भविश्या कडेन वचचें ना. जे मनशाक आपलो इतिहास खबर ना ते आपले उज्वल भविश्य करपाक शकनात. त्या खातीर जे जे मुद्दे तुमी मांडले आसात, वी वील टेक इट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. अँड इट इज नॉट ओनली दॅट the Honorable Chief Minister made it very clear in his budget speech also. We need to come out with a very good, comprehensive heritage conservation policy. आता हे सगळें म्हणटा आसतना गोंयाचेर
जे पोर्तुगीजाचें राज्य आशिल्लें ताचे बरोबर ताचे पयलींचे जे एम्पायर आशिल्ले ताचे नंतर आमकां हे 450-500 वर्सां नंतर जे मॉन्युमेंट आसतले, जे टेम्पल्स आसतली, जे चर्चीस आसतले, जे रॉक सायट्स आसतले किंवा ऑल इंडिविज्युअल आमचे हावजीस आसतले, कितें वॉट एवर दॅट कम्स इन आमी आयडेंटिफाय मॉन्युमेंट्स आनी किल्ले जावं बाकीचे केल्ले आसा 51 हे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गोवा, ताचे भायर 21 जे आसात ते ASI म्हणजे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांचे कडच्यान. ताच्या भायरय आमकां मॉन्युमेंट आमी वी कीप ऑन आयडेंटिफायींग दी प्लेसीस विच एवर फीट टू बी इन दी कॅटेगरी ऑफ दॅट. आमची एक क्वॉलिफाय जावपा खातीर, एलिजिबल जावपा खातीर एक क्रायटेरिया आसा. खंयचोय स्ट्रक्चर वो इफ इट इज मोर दॅन 100 years ऑफ लायफ देन इट कम्स अंडर आर्किओलॉजिकल. वेदर टू गो इट इन ASI किंवा ते गोवा हे दीस इज आफ्टर्स. बट विजय सरदेसान सांगिल्लें आसा की आमी एक टेंजिबल आनी अनटेंजिबल अँड ही हॅज क्लियरली डिफायन्ड वॉट इज टेंजिबल अँड वॉट इज इनटेंजिबल. ऑल दॅट आमचे कालूस बाबांनी सांगिल्लें आसा. ऑल दॅट कल्चर, रीच कल्चर ऑफ गोवा, ऑल दॅट इवोल्युशन जावं बाकीचे आमचे सगळे आतां पर्यंत पावल्ले आसा. वी नीड टू प्रिजर्व, वी नीड टू प्रमोट अँड वी नीड टू सी दॅट इट गेट्स आमचे दुसरे जनरेशन येता ते वी हॅव टू पास इट ऑन अँड वी नीड टू डॉक्युमेंट इट वी रिस्पेक्ट the sentiment of all those good things that had happened in the beginning. Tangible, what we see today, it is not only the buildings or forts or whatever it is, but whatever comes in our way and we feel that we need to preserve it, we will take care of all those and we are identifying all those monuments also, all those sites. It is not that we have closed. आतापर्यंत जे 400-450 जे आमकां आयिल्ले आसात तातूंत भितर TCP आसात. TCP का तांणी सिल्वान सांगलें तें बरोबर आसा की आमी फक्त TCP आसा ते खंयचेय परमिशन दिवपा वेळारच आमकां वतात. वी हॅव टू गो बियॉन्ड दॅट. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट वी आर फॉर्मिंग अ कॉम्प्रेहेन्सीव हेरिटेज कन्जर्वेशन पॉलिसी. सो conservation is not only conservation, we need to protect it, we need to conserve, we need to preserve, we need to restore and in the scientific manner or in the archaeological standard manner. So ताजे खातीर आतां पर्यंत जे किल्ले जावं बाकीचे मॉन्युमेंट्स घेतिल्ले आसात ते आमी तशे तरेन करतात. सो विजयान आमकां खुबशे सजेशन दिल्ले आसा. ते आमचे बाकीचे पसून जे आमचे आर्कायव्स पसून आसा, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्किओलॉजी, दो इट इज डिवायडेड इन टू डिपार्टमेंट्स. वी वील सी टू दॅट all those documents also, all that ancient documents जावं manuscripts आसा हे सगळे आमकां प्रिजर्व करपा जाय. दो दे आर टू डिफरंट बट द मोटीव इज सेम. इट इज अ प्रिजर्वेशन. त्या खातीर नेसेसरी आमी जे पळय डिजिटायजेशन म्हणटात तेंय आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ते प्रिजर्व करपाचें, मायक्रो फिल्मींग करपाचें. वी आर आयडेंटिफायींग अ गुड agency wherein they will do it in a right spirit and we will be able to preserve it for years, another 500 years, and it can be retrieved instantly within a fraction of a minute. You can put your requirement, you will get. Today what is happening in archaeology archives, that if you have to place it, then after 1 month or after 15 days you get the document again next to find out again one. So आमकां एक डॅशबोर्डाचेर पसून जावं एक स्क्रिनाचेर टच स्क्रिनाचेर आमकां हें इन्फॉर्मेशन पळोवपाक मेळपा जाय. जर जाय जाल्यार ताजे सेक्युरिटी लेवल्स आसपा जाय. सच अ कायंड ऑफ सॉफ्टवेअर वी आर गोइंग टू डिझायन इट अँड व्हेरी सून वी वील स्टार्ट दीस वर्क. So preserving that also, though it doesn't come under this, but out of box he has made a suggestions. Is because of that I just briefed what we are going to do. तांणी सांगिल्लें आसा काजादी हे हो जो स्ट्रक्चर आसा त्या जाग्यार आमची एक काजादी पोलवोरा, इट वॉज नोटिफायड इन 1983. आयज थंय व्हडलेशें कांय दिसना, पण वी वील सी टू दॅट इट प्रोटेक्ट्स अँड इफ वी कॅन गेट समथींग लायक दॅट अँड रिस्टोर इट अँड सी टू दॅट ताजेर बरे तरेन आमची हिस्ट्री बरयली उरतली, सो दॅट इट वील कॅरी अ इम्पॉर्टन्स. पीपल वील विजीट अँड सी दॅट इट वॉज वन्स अपॉन अ टायम ताजेर एक गन फॅक्टरी थंय काम करताली. कोणी तरी म्हणलें की दाबोलीम केव आसात. इट वॉज नॉट अ केव बट इट वॉज अ नॅचरल कॅविटी इन द लॅटरायट स्टोन. लॅटरायट प्लेट्यूस, many such cavities are found, but we have to, the experts will go there and they will find whether it can be classified under the heritage sites or not.
आमकां क्रूज सिल्वान सांगलें आसा आउट ऑफ 51 मोन्युमेंट्स देर आर ओनली 12 फोर्ट्स. हांव एकच सांगता क्रूज सिल्वा वायल मेन्शनिंग एवरीथींग यू डीड फॅन्टॅस्टिकली यू हॅव स्टडीड द मॅटर बट ओनली थिंग इज एक खंयचेय स्टेटमेंट करता आसतना यू हॅव टू बी व्हेरी सेन्सिटीव. यू सेड दॅट शिवाजी महाराजाची जयंती सेलिब्रेट कित्याक करपा जाय. इट इज नॉट फेर यू नो. आय ऑब्जेक्ट टू इट. लेट मी स्पीक एंड पैशांचेर कितले पयशे तरी मागल्या ते तुवें विचारपाक जाय. यू शूड इन्क्वायर अबाउट इट. यू शूड से दॅट certain crores of rupees is spent on Shivaji Maharajaचे. I object to it. क्रूज सिल्वा. ना बस हांव सांगता. I have not interfered. तुवें म्हणलें तेन्ना पसून हांवें तुका ऑब्जेक्शन घेतलां. दो आय फेल्ट बॅड बिकॉज शिवाजी महाराजाचे अस्तित्व ह्या गोंयान भितर आसा म्हणून खुबशे प्रमाणान जे इन्क्विजिशन आसा तें थांबलेलें आसा आनी ताचे नंतर हो समाज प्रोटेक्ट जाल्ले आसा. वी हॅव टू हॉनर दॅट ऑल्सो. While making any statement, you have to be sensible enough that it should not hurt the feelings of the larger section of the people. So always keep calm and whatever you want to place it before that, think before that, okay? Without making any debate on that, I will go ahead. All those suggestions that Mr. Silva has made, we will take it into consideration and always we will consult well while framing and drafting the policy. Yes. I will object to say, don't shout now. I will only say that again and again you are bringing a name of Verma and Sharma. You need to say that this is the Verma. Nitin Verma, Ketan Verma, who is that? You cannot spell out any name without having any evidence in the house. You need to learn certain rules of the house. That's why I'm saying that, okay? Let us keep cool, but I just wanted to make you aware that you are going in a wrong way, but you are shouted, and I had to shout in return of that. असून आता त्याच्या नंतर मागीर सांग तू कित्या खातीर इफ शर्मा आनी वर्मा जर म्हाका कनेक्टेड आसा खंयच्याय फोर्टाचेर आसा जर जायत आय वेलकम युअर सजेशन्स बट डोंट जस्ट मेक अशें जे आर्ग्युमेंट घालता पळय न्ही वर्मा शर्मा प्रत्येक वेळार खंयच्याय उठटा वर्मा शर्मा म्हणल्यार खंय आमी खंयचे कडेन वर्मा शर्मा खंय एंगेज केल्ले आसा ते दाखय नाल्यार वी हॅव टू कम आउट विथ अ स्पेसिफीक नेम डोंट जनरलायज दॅट वर्माज अँड शर्माज ऑलवेज. So this is not, I mean, the procedure of house and the rules that you have to behave properly in the house. I am not able to tell you anything. The Verma Sharma Mulmun heritage policy lagon thing ka effect zaina. The point what I was trying to make is whatever I wanted to mention, I have just mentioned just to make improve sure upon that your, it is there. That is just to improve upon your debate in future. It's because of that I just wanted to point out. Continue, Minister. Yeah. So, सभापती महाशय तुम्ही केन्ना केन्नाय सांगपाक जाय जे नवे आमदार येतात ते हावजान भितर कशे तरेन करतात 1, 2, 3 न्ही आतां 10 फावटी जाले वर्मा शर्मा प्रत्येक गोष्टीक येता ही शुड नॉट अपियर इन दीस हावज वेन ही इज नॉट कनेक्टेड. आमी जे कितें ऑडिट करपाक जाय जावं NEP अप्रेंटिसशीप तुमी आमकां सजेस्ट केल्ले वी वील ट्राय एंड गेट ऑल द हिस्टॉरिकल बिकॉज इफ दे कॅन बी सप्लिमेंटेड विथ सम a stipend kind of thing and new things, innovations or new researches can come out of that while studying all these matters. That is welcome step. Central library to me म्हणलेले आसा but I don't think that it comes under me, our department, but we will see to that again a central library and lots of manuscript and documentation and good books are there with us and it is an ancient library that we need to preserve. If it can be we will discuss this issue with the Honorable Chief Minister or whoever it is and we will see to that. In UNESCO 2008 Act जो आसा intangible आमच्या बाकीचे लिबरेशन हिस्ट्री एकूच मिनिट विजय सरचा तो कंप्लीट करून दी स्पीकर ना ना ते कंप्लीट करपा दी हे ना कंप्लीट ताजे जातून हांव सांगता सेंट्रल लायब्ररीचे हांवें एक रेफरन्स केल्लें सेंट्रल लायब्ररीची मेन सेंट्रल लायब्ररीची AC चलना. इट इज द ओल्डस्ट लायब्ररी इन इंडिया आनी हें हांवें एकदां काडिल्लें 1537 ADचे डॉक्युमेंट्स आहा थंय. दुसरे वयर सगळ्याक AC चलता. एक वेंट चेंज करपाक जाय 4 वर्सां जाली फायल फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन आहा आनी हें आतां आर्ट एंड कल्चरा कडेन पावलां. तें कार्ड आनी आर्ट एंड कल्चरा कडेन ताका दी. दॅट इज पार्ट ऑफ अवर टेंजिबल हेरिटेज. आय एम आस्किंग दॅट इट शूड बी गिवन अंडर आर्किओलॉजी आर्कायव्स सो दॅट इट शूड बी प्रिजर्वड. नाजाल्यार ती सेंट्रल लायब्ररी वतली. टेक अ डिसिजन ऑन दॅट. Speaker sir, finally, without taking much of time,
तुझे विरेशाचे आसा न्ही, you have suggested some of the sites we will take and we will send our persons, our archaeologists आसा पळय न्ही, I will ask them to consult you. This is a policy that we are speaking of. You are talking about the new sites. Of course, if they are important and if they have a historical importance, we will take it. We are in the identification process, and it would help if you suggest, and I will send archaeologists to consult you. Basically, identification is very important. One more thing, Minister, Speaker sir, I just want to clarify. एक action plan for cultural heritage management वो 2001 March 2001 नंदकुमार डॉक्टर नंदकुमार कामत आणि त्यांची जे एंटायर टीम आसली हेरिटेज कमिटी फॉर्म केल्ली सरकारान. सो त्या टायमार ती सबमीट केल्लो. म्हाका तेजी अपडेट जाय की मीन्स आतां कितें आसा, म्हणजे तो प्लॅन अजून पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन आसा, कितें जाल्लो आसा, तेजी म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान अपडेट जाय. No, we will update you on the day of my demands, okay? Today, we will just finish off this heritage conservation policy. By spirit, I mean, we all, the House is with this. It's only because of that, I will only say, we will make the survey of all heritage structures and objects. हे सगळे करता आसतना आमी म्हणटात की म्हाका खबर ना की प्रत्येक गोष्ट जर आमच्या हातून भितर आयली, ह्या पॉलिसीन भितर आयले जर जाय जाल्यार एवरीथींग वील गेट कवर. फॉरेस्ट कट आसात तेंय म्हाका विचारता तुमी हेरिटेज हातून भितर. आतां हे झाडाचें तुमी एक ओल्ड झाड खंयचेंय जर आमच्या केप्यां पुलीस स्टेशना मुखार एक झाड आसा, तसली झाडां जर सांगली जे 400-500 वर्सांचे ताका इतिहास आसा, हें कापपा वता जर जालें, पूण सगळ्यांचेर जालें. खाजन लँड म्हाका खबर ना 3000 वर्सां पयलींचें खाजन लँड हांवें कितें करून मेंटेन करप, आय डू नॉट नो. So you have to be, if you have something that what way we can do it, we will always consider it, but write a note to our department and we will see to that if it fits into that. हांव मान्य करता जर पयलींचे आमचे बंधारे आशिल्ले, बांद आशिल्ले आनी ताका एक स्पेशल सायंटिफीक स्ट्रक्चर ऑर आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आसा जर जायत आनी त्या वेळा वेली जर आमचे आर्किटेक्चर वॉज बेटर दॅन दीस अँड सो दॅट इट हॅज till date it is in existence, that we will always see to that the best of the architecture we need to maintain it. But simply getting into everybody's areas, everybody's portfolios is not fair. I would take the help of the Honorable Tourism Minister also, because he is connected to this. When we are carrying out, they have also spelled out some policy about heritage conservation policy. To what extent his policy and our policy, it should not be overlapping on both the things. It's because of that we will have to design such a policy which we don't interfere, or we together go with one spirit. Yeah. Management team which was there, and that committee of Kazan land management also recommended the government to propose to the UNESCO World Heritage Site tagging for ecosystems. So I think things on amchan reference gyo pada. We will do it, yeah. When we frame up and draft the policy, we will put it before the public opinion, suggestions and the objections. We will for notifications also. And bakije sagre, all this we have asked for the time frame. I think that to make it very comprehensive, holistic, scientific, we will take together the opinions for all these things. Minimum 1 year is required, and I will try to get this done within a year's time. Thank you very much. सभासद, If विजय सरदेसाय, तर डिस्कशन जाल्लें आसा जे ठराव फाटी घेतात. हांव इतकेंच मागता की तुमचे मना प्रमाणे आय विल टेक यू इन कॉन्फिडन्स इन पब्लीक डोमेन न्ही दवरतले. हें करून तुमकां बिलीव मी दॅट दीस पॉलिसी वील कम इन एक्झिस्टन्स विदीन अ इयर्स टायम. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट माय अपील टू यू, विथड्रॉ द रिझोल्युशन अँड लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ ऑल युअर इनपुट्स. Thank you. Just one small suggestion which I've got for the Honorable Minister, just a very quick suggestion. INTAC under Mario Miranda had done World Heritage Site for Old Goa. We have beautiful temples right from Mangeshi to Kavlen to Bandora. We have also got Saptakoteshwar. We have got the one there in this thing on the border. And we have got even, I've seen one beautiful one in Dargal. So I'm suggesting, why can the government not push for making them World Heritage Site? We have a unique architectural styles of our temples over here in Goa. Why don't you push so that we can get some UNESCO funds for these kind of things? Speaker sir,
it's a good suggestions if we can get the funds from the UNESCO. UNESCO. Right. Then one of our site is identified by the UNESCO. That is म्हजे पंचायतीन भितर कावरे पिल्ला एक सुलकर्णा पणसाय मळ म्हणून आसा थंय जी रॉक कार्विंग आसा ती मेळ्ळा सिमिलर ऑन दी सिमिलर लायन्स इफ वी कॅन गेट Push दिस करपाचें ऑल्सो फकत अँड वॉट वी विल डू इज आयदर वी विल सेट अप अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑर वी विल टेक सजेशन्स ऑर दी ऑनरेबल Chief Minister will tell us how to go about, either appoint a good consultant on that who will give us a good this, or we will go in for all those experts in the historians astale, professors astale. इंटाक आहा पळय. Intact had done that for old Goa. इंटाक इज सायंटिफीक नॉर्म्स ते इंटाक करता. सो यू कन्सल्ट इंटाक. पूण हें करतना जर तुका दिसता की हातूंत कोण आमदार इंट्रस्ट घेतले जाल्यार एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप कर. मुख्यमंत्र्याक बरोबर घे. Not to jump into the portfolios of other people, but at the same time to have some powers with you. स्पीकर सर पॉलिसी केली आनी मागीर ती इम्प्लिमेंट जाली ना जाल्यार फायदो ना. आमी इतले उलोवनूय फायदो ना. म्हणटकर एक मातसो तूं आतां जर एक वर्सान करता म्हणटा, एक वर्सान पॉलिसी करून इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. एक वर्सान Correct. जातली मरे ती. Yes, yes. The second suggestion which I have got, many years back, my cousin Charles Correa had come with a lot of architecture students from Goa and from Ahmedabad. They came to heritage zones, including my Margaon house, all the houses around. They documented each house, the roof, the ceiling, everything they had done. We can use these students in yours because they don't have to be paid anything. But they can be brought there on field trips to do This is done. There is something called the Mapped Heritage of Pendim, Buka, done by Charles Correa Foundation. So you can use them to do it for other things like Chandor, like तुझे ते खंय ते फंतायनाज आहा तांचे आमचे होली स्पिरीट. यू कॅन डू दॅट, बट दॅट इज पार्ट ऑफ इट. एक पॉलिसी जेन्ना तूं करता तेन्ना तुवें एक्सपर्ट्सांक घेवचें पडटलें आनी तातूंत राजकारण कसलेंच हाडनाका. तापप ना. I felt bad that on a heritage issue we are fighting. We should not fight. We should not fight on heritage. Honorable MLA, no. It's everybody, तुमकां जर स्मेल येवपाक लागले वर्माचे आनी शर्माचे, we are getting irritated out of this every time. Verma, Sharma without naming the actual name. Okay, anyway, that is. हांव इतकें सांगता. Just give me one. Just give me 1 minute. I'll consider. I म्हणला कित्याक केलें ती. I फकत म्हणला how much money was spent on celebration. If there is a legacy of Shivaji Maharaja in Goa, let us preserve it. Do not waste money on events. And thai mention केला, there is a fort situated in remote Satari taluka, was built in 17th century by Chhatrapati Shivaji. Why preserve करचा म्हण? What तुगे लिस्टार ना? खंयचो फोर्ट म्हणला तुवें? You have you named it? Satari एक fort. तरी नानूच फोर्ट म्हणून आसा तो आमचे दिपाजी राणीची जी लिगसी आसा ती आमी पळयतात आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक अनाउन्समेंट केल्ली आसा हॅन्स फोर्थ जी आमचे जातले. तूं प्रत्येक गोश्ट जर इव्हेंट म्हणपाक लागलो आनी तो फोर्टूय आयडेंटिफाय करपाचो, पूण ती केन्नाच आमचे ते दिपाजी राणीचे स्मारकाचेर वचून एक फुलां घालपाचे पसून अधिकार आमकां नासचो ना. आनी तेन्ना तूं म्हणटलो की डोंट वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. हाव कॅन बी अ वेस्टफूल एक्सपेंडिचर? वी हॅव स्पेंड अराउंड 3 lakhs and people gathered, over 600 people gathered for celebration of Shivaji Jayanti at Betul, the new fort which is brought in light now. You should have complimented and congratulated. Instead of that, you are saying that on the Shiva Jayanti chair asa to wasteful experience. How can you say that, and how can you dare to say that? तुम्ही पळयलें कितें म्हणला कित्याक केलें काय म्हूण. This is not fair. You said that it is a wasteful experience. Don't केन्नाच असले हाडनाका which will create. नो क्रॉस टॉक. बसून घेत. बिकॉज सर एकूच एक यदुवंशी कमिटी म्हणून एक रिपोर्ट आहा. हांवें एक टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन विचारलेलो की हो रिपोर्ट तुमचे कडेन आसा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळिल्लें की हो रिपोर्ट आमचे कडेन नाच म्हणून. स्पीकर सर हातूंत 464 बिल्डिंग्स लिस्ट जाल्ल्यो आहा, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स. हो यदुवंशी म्हणटा टावन प्लॅनिंग सेक्रेटरी आहलो, बाब दिगंबर कामत वळखतलो, ताजे वेळा वयलो सेक्रेटरी. हो रिपोर्टूच तांचे कडेन ना. हांवें खंयच्यान सोदून हाडला, गव्हर्मेंटान केल्लो आनी म्हाका उत्तर दिलां ना. म्हाका उत्तर दिलां हांवें ओगीच काडलां. इट इज रिलेटेड, इट्स नॉट टू टार्गेट यू, इट इज टावन प्लॅनिंग, बट रिपोर्ट ना म्हूण सांगलां. सो जेन्ना रिपोर्ट वता तेन्ना ती स्ट्रक्चराय वता. म्हणून पयर सीएमान म्हणलें की पोर्चुगीज सिंबॉल काडूंक जाय म्हणून, आनी मागीर कोसळपाक लागल्यो बिल्डिंग्यो बी. मागीर भंय दिसता की उलयता ते भशेन वारें लागता काय म्हणून.
सो तशें जावपाक जायना हांव मातशी आय एम पुटींग सम जोक इन टू इट बट आय एम जस्ट सेईंग असले रिपोर्ट भितर ना जावपाक लागले न्ही आमचे बरोबर आमचे दायजूय केलें सो हांव आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस फॉर यू ऑल टू द चीफ मिनिस्टर We'll just inquire about फाटी it. जाती. Finally, एकच हांव सांगता, कालोस बाबान सांगलें की यू रेफर टू युअर हाऊस ॲट मारगांव, तांचेर खूब जण स्कॉलर्सय आयले. आय टेक दीस असेंब्लीन आसतना हांव एकच सांगता, आनीक विथ दी परमिशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमकां जी आतां ओल्ड हेरिटेज हावजीस आसात ती कोणाची प्रायवेट आसात तांकां भंय दिसपाक जायना की एक फावटी आयडेंटिफाय जाले नंतर ही लुजीस हीज रायट्स. He should preserve his rights and he should be supplemented with, if required, the funds. I'm trying to get this into this policy also so that he can use his house as for a tourism purpose also. If he cannot invest and if he is worried about his investment also. स्पीकर सर TDR म्हणून एक कायद्यान आमी घेतिल्लें ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट म्हळ्यार कितें हें म्हजें घर आहा हें तुवें आतां हेरिटेज म्हणून दाखयलें सो हांवें जर मोडून ताचेर बिल्डींग बांदली जाल्यार हांव 200 रुपया जोडटलो आज हांव कांयच जोडना सो तूं म्हाका कितें दिता डेव्हलपमेंट रायट जो आहा तो मार्केटेबल दिता आनी खंय आनी हो जागो चलोवंक दिता आनी ताचेर हांव आतां एक बेड एंड ब्रेकफास्ट हॉटेल करता जें रोहन आतां प्लॅन करता आसतलो हाजेर तुज्यान GST झिरो करूंक जाता ओ 28% आहा ती 18% करूं येता ओ 10% करूं येता तो सुप्रीम कोर्टान तुमकां रायट दिल्लो आहा GST कमी करपाक सो स्पीकर सर इन्सेंटीव जे म्हणसर ना ते म्हणसर प्रिजर्व कित्याक करतले कोण हवेलीज आशिल्ल्यो पळय सगल्यो हांगा राजस्थानात तुमचीच वसुंधरा राजे सिंधियान ह्यो हवेली 5 स्टार हॉटेलांक दिल्यो सगळ्यो हवेली आज रिसॉर्ट्स जाल्यो सो आज जर आमची बरी बरी व्हडलीं घरां ती घेवन ती हॉटेलां करपाक इन्सेंटीव जर मेळटा सगळे येतले पूण ती घेवन जर इन्सेंटीव मेळना जाल्यार कोण येतलो कित्याक व्हडलीं घरां मॅनेज करपाक खूब कुस्तार आनी खूब म्हारगूय पडटा आमकां ही मेंटेन करता आसतना तो तातूंत भितर ज्या रितीन आमकां आर्किओलॉजीक बसतात त्याच हातून करचें पडटलें हे सगळें आमी हेरिटेज करपाक सोदतात प्रिजर्व करपाक सोदतात तूं मार्क कर पूण द बिझनेस मॉडेल आहा न्ही बिझनेस मॉडेल प्रायवेटायजूच करप तो ओनली थिंग इज आय स्पेल्ड आउट दीस ओनली बिकॉज नॉट म्हणजे जे इंडिविज्युअल आसात ते भिवपा जायनात की ते इट शूड बी अ वेलकम स्टेप एंड दे शूड कम फॉरवर्ड टू डिक्लेअर दॅट इट इज अ हेरिटेज सायट सो दॅट दे डोंट लूज in return they earn something and it is a preserved or ताजे रिस्टोर जावपाचे हे सगळे आपोआप जावन वता थँक्यू येस सो आय रिक्वेस्ट यू टू विथड्रॉ दिस आय मीन हे रेजोल्युशन आमी इन स्पिरीट घेतात आणि वी विल withdraw the resolution on your promise Thank you. that by next year this policy will be there and will be implemented आज डेट कितें 28 जुलाय येस खंयचे जुलाय म्हणून सांगशी 2025 बीन एक वर्स म्हणलेले ओके फुडें प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ठराव फाटी घेतलो तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.